I'm Jenny Lee Biden, born lady. So we're here to tell you about the opportunity to participate in a project that we're working on involving Korean immigrants, particularly Korean parents and Korean families. 네, 안녕하세요. 오카드대학교 연구 김순하고요. 저희가 현재 한인 이민 부모님들 대상으로 연구를 하고 있어요. There are many Koreans here in New Zealand, but very little is known about Koreans' experiences moving to New Zealand and parenting and living here in New Zealand. 한인 이민자 수는 정말 많은데 한인에 관한 연구가 지금 거의 없거든요. 특히 뭐 양육에 관해서는 거의 전무하고요. So we're interested in talking to parents and getting information from families and teenagers about their experiences so that hopefully we can provide better services for immigrant families coming to New Zealand. 그래서 한인 부모님들과 그 10대 자녀들이 겪는 문제점에 대해 연구를 하고 좀 더 나은 서비스를 제공하기 위해서 연구를 시작했습니다. And there are two different ways that parents and families can participate in this project. One is to participate in a discussion group where we will sit and talk either just one-on-one or in small groups about your experiences here, things that have been helpful, things that have been challenging here in New Zealand for you and your families. 저희 연구는 두 가지 옵션이 있거든요. 하나는 설문조사고요. 하나는 이제 소규모 부모 토론 그룹이에요. 그래서 뭐 이민 정착하시면서 어려운 점들이나 뭐 그러니까 도움을 받으셨던 점들에 대해 얘기하는 그런 시간을 갖는 그룹이 있어요. The other opportunity is to fill out anonymous questionnaires, and whether it's a discussion or the questionnaires, we'll be asking you things such as about your culture, your identity, culture gaps that sometimes exist between parents and kids when they're being raised in a different culture, and your general experiences here. 하나는 익명의 설문지를 저희가 설문조사를 할 건데요. 주로 뭐 문화적 차이와 그리고 이민에 관한 그런 거에 대해 저희가 물어볼 거예요. 설문조사에서. So the questionnaires can be completed by parents and by kids between the ages of 12 and 18. All participation in this project can be in either Korean or English, whichever language you prefer. 설문조사는 청소년 자녀를 두신 부모님과 청소년 자녀를 모집하고 있고요. 그리고 또 설문지는 영어 혹은 또 한국어로 작성할 수가 있어요. And all project participation will take place here, so it would be convenient for you. You won't have to come all the way to the university. And as a way to thank you for your time and your participation in this important project on Korean families, if you're interested, we'd like to enter you in a draw to win a $100 prize voucher for participating in the project as well. 설문조사는 여기 한인회관에서 저희가 진행을 할 거고요. 그리고 감사의 의미로 저희가 상품권을 한 명만 추첨해서 나눠드려요. Thank you. If you'd like to participate, you can contact myself or Boram Lee, and our contact information is on the flyer out on the board and also on the participant information sheet that we've given to Mrs. Kim. 참여하시고 싶으시면 저나 제니 박사님께 연락하시면 되고요. 저희 연락처는 저희 보드에 광고지에 붙어 있어요. 감사합니다. 감사합니다. 저도 받을 수 있는 찬스 있으시니까 열심히 하셔서 또 하나는 제가 이거 사족 같지만 저희들 청소년들이요 이야기를 많이 안 해서 그렇지 학교에서 어려움 많이 겪는다고 하거든요. 이런 좋은 기회에 막 밖으로 막 말씀하실 수 없는 것들 페이퍼로 써내시면 연구하시는 데 도움이 되고 아까 잠깐 사석에서 이야기 나눴는데 단지 연구가 아니라 이 연구 통해서 미국에서 많이 경험이 있으셨대요. 그래서 미국에서 오셨기 때문에 우리가 그 솔루션을 많이 제공할 수 있다고 아이들이 단지 불링 당하게만 하지 않고 어떻게 해결해 나가는지를 전 경험을 통해서 많이 알고 계시대요. 그래서 미국에서 이야기를 많이 하는 이슈인데 여기서는 별로 없는 것 같다고 아주 적극적으로 연구해서 도움 주고 싶다고 아까 하시더라고요. 감사하고요. 그 다음에 사실 오늘 이 모임은 한인회 회장님, 김선영 회장님하고 또 여성의 김은희 회장님께서 공동 주최하셨거든요. 그래서 잠깐 나오셔서 인사하시고요. 그 다음에 메인 강사님 모시고 진행하겠습니다. 안녕하세요. 이렇게 바쁘신 토요일 날 귀한 시간 내주셔서 너무 감사하고요. 지금 이 안티 불링 세미나는 오클랜드 한인회하고 저희 여성회하고
마이그란트 액션 트러스트하고 이렇게 셋이 공동 주체입니다. 그래서 여러분들 모시게 돼서 너무 반갑고요. 감사하고요. 잠깐 제니가 늦게 오는 바람에 저희가 잠깐 또 5대 연구원이 지금 연구하시는 그 프로젝트 잠깐 설명 들었어요. 그건 조금 이따가 브릭 타임에 또 할 거고요. 하여튼 오늘 와주셔서 너무 감사해요. 제가 잠깐 준비한 거를 읽을게요. 이 현대 사회에서 지금 이 왕따는 너무나 이게 중요하게 이슈가 되는 건데, 이 세미나를 통해서 우리가 서로 서로를 화해하고 이해하고 배려하고 용서하면서 화합한 그런 교민 사회가 되기를 바라는 의미에서 시작했어요. 이게 왕따 하면은 우리는 소위 어린애들한테만 있는 걸로 생각하는데 절대 그렇지 않아요. 그 육체적인 왕따, 따돌림 뭐 이렇게 때리고 그러는 것도 있지만은 정신적으로 받는 그 왕따가 너무나 심각한 거예요. 그래서 여러분들이 이따가는 본인이 그 경험한 거를 전부 이렇게 쉐어하는 시간 갖겠고요. 어떻게 하면 이거를 방지하냐. 또 왕따를 심하게 당하면 이 정신적 고통 때문에 아파트에서 떨어져 내려서 죽는 사람도 있잖아요. 예, 그래서 우리가 그렇게 우리가 우스갯소리로 이렇게 그 사람들의 관점에서 보면 또 장애인들의 관점에서 보면 우리가 또 이상한 사람들이에요. 또 그렇게 해서 장애인이라고 또 뭐라 그러면 안 되고 또 그 얘기는 또 잘못했나 보네요. 하여튼 우리는 우리와 다르다고 해서 다름을 우리가 인정해주지 않으면은 절대 안 되는 것 같아요. 그래서 오늘 그 언어가 다르고 문화가 다르고 생김새가 다르다고 해서 또 내 생각하고 틀리다고 해서 내가 저 사람 싫은 것 때문에 그 사람이 받는 또 고통을 우리는 오늘 또 서로 제어하면서 절대 그러면 안 되겠다. 항상 상대방의 입장에서 또 그 생각을 해서 그렇게 항상 상대방이 어떻게 생각하느냐 거기에 따라서 우리의 또 관점이 틀려질 수가 있어요. 그래서 생각하기 나름으로 이 좋은 사회를 만들 수 있기 때문에 오늘 이거는 우리들이 이런 의견을 모아서 또 이 사회에 에스닉 그룹에 우리의 의견을 전달함으로써 더 좋은 보다 나은 사회를 만들 수 있을 것 같아요. 영어로 잠깐만 할게요. Hi everyone, thank you for coming. Auckland Korean Society and Korean Women's Association of New Zealand and Migrant Action Trust has prepared an anti-bullying workshop today. Not only children experience bullying, adults are not exception too. Due to the different physical appearance, immigrant parents living in a multicultural society may also experience bullying. In order to solve the bullying issue, we need to learn how to respect others and forgive others. Please give us your thoughts on this bullying issue. We have a discussion group for you to share your experience and opinions, such your participation will help our society to be happy. Thank you. 네, 이번에는 아마 이 프로젝트하고 펀딩 코디네이터인데 마이그런트 액션 트러스트라는 그룹이 있거든요. 거기서 일하시는 코디네이터인데 하니 라살람 예, 미스 하니 라살람. Good morning. 안녕하세요. Are you going to translate after I Do say? you want me to? Okay, sure. Okay, cool. Yes, thank you so much for coming this morning. I know it's beautiful day outside, very sunny, but we are all here to discuss a very important issue. 예, 오늘 날씨도 이렇게 좋은데 오셔서 감사하고요. 또 오늘 나눠야 되는 이야기들이 생각보다 중요한 이슈라고요. Yeah. So I would like to thank the Korean Women's Association of New Zealand and the Korean Society of Auckland for agreeing to work together in addressing bullying. 예. bully라는 이슈, 우리말로는 왕따라고 하는데 왕따라는 이슈에 대해서 서로 이렇게 나눌 수 있도록 동의해 주신 한인회나 한인 여성에게 참 감사하다고요. And I think the reason why we are doing this is I actually have one question to ask them. The first question is,
what is actually the reason why we come to New Zealand and leave Korea? 아, 예. 이제 이야기를 진행함에 있어서 제일 먼저 나눠보고 싶은 이슈는 왜 뉴질랜드로, 한국을 떠나서 뉴질랜드로 오셨는지에 대해서 질문을 먼저 드리고 싶습니다. Anyone wants to answer that? 이렇게 혹시 말씀해 주실 수 있는 분 있으세요? 왜 뉴질랜드 오셨는지? 어르신 먼저 얘기해 주세요. Just sort of Korean culture's character. Let's say no first. 아 저기 뭐야? 혹시 선생님? 네. 네. Beautiful country. Better. Better education for our children, isn't it? 아이들 위한 교육. 네, 네. The reason why many migrant parents and families, it's not only Korean, but also other ethnicities like me, Filipino, Jane, Kenyan, is because of our family. It's because of our children, maybe grandchildren, because we want them to have a better education, a better future. 예, 많은 사람들이 특히 소수민족들이 뉴질랜드에 오는 이유 중에 이제 제니라는 가나 분이고요. 또 필리핀 분이신데 본인은 또 뭐 한국 분도 당연히 포함해서 많은 부분이 우리 어린 아이들 좋은 교육을 제공하기 위해서라고 합니다. However, research says that really there's a big issue on bullying in school, in children, and in youth. 네, 연구 결과에 의하면 학교 내에서 특히 영 제너레이션 그 청소년들 안에 왕따 문제가 생각보다 크다고 합니다. There was a research in 2008, and they researched different countries all over the world, including New Zealand. And they said that almost more than 50% of the students that they interviewed had experienced or witnessed bullying in school. 2008년 연구에 의하면 전 세계 한국과 뉴질랜드를 포함해서 이 왕따 문제에 대해서 조사를 했더니 그 조사에 참석한 아이들이 본인이 왕따를 경험했거나 아니면 왕따에 대해서 들어본 적이 있다고 이야기했대요. So among the different countries, New Zealand has the highest bullying incidents in the world. 근데 전 세계 결과에 의하면 뉴질랜드가 그 결과에서 아마 제일 그 왕따 이슈가 컸던 나라라고 합니다. So we bring our children here. They are in school. We are not in school. Our children are in school. And we want to know what's happening in school. And unfortunately, this is a big issue that as parents, I think, should be concerned about. 아이들 좋은 교육을 위해서 뉴질랜드 왔는데 뉴질랜드라는 나라가 왕따의 제일 큰 문제를 갖고 있는 나라라니까 우리 학교에서 아이들이 어떤 일을 겪고 있는지 부모로서 꼭 알아야 된다고 생각합니다. So, to explain more about the bullying issue and what the government plan to address this issue, that's why we are so lucky today to have a guest speaker from the Ministry of Social Development, Jenny Janif, who is going to discuss about what is bullying really, and what's the reason why we should be concerned about bullying, and what is the government doing to help us about this bullying. 그래서 이렇게 중요한 이슈가 왕따니까 정부에서는 이 문제를 어떻게 해결해야 될지 고민하고 있고 그래서 오늘 되게 기회가 좋다고요. 여러분의 의견을 이렇게 자세히 이야기하면 아마 사회개발부에서 나오신 거, 정부 사회개발부에서 나오신 제니라는 분이 잘 듣고 또 정책에 반영해서 정부 차원에서 도움을 만들어낼 수 있겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 제니가 나오실 거예요. Good morning, and I've forgotten your greetings, so my forgiveness. 안녕하세요. 예. 예. 아침에 오셔서 반갑습니다. 그리고 한국말로 준비했었는데 잊어버리셨대요. 안녕하세요. 예. And my apologies because I live in Mount Roskill in Central, and I came and I forgot my GPS at home, so I got lost. 마운트 러스킬. 예. 마운트 러스킬에서 오시는데요. GPS 갖고 있으신데 집에 놓고 오느라고 여기 찾느라고 고생하셨어요.
I want to congratulate the Korean Society, Korean Women's Group. This is the first time I've come to your center, so commend you on the initiative, and to Honey and to Jane and Marion Parks, who used to be part of our team. Now the project has moved to Office of Ethnic Affairs. Yeah. 먼저 한인회랑 한인 여성회들 이런 좋은 장소 마련하신 거 축하드리고요. 또 말씀하신 것처럼 한이나 제니나 또 박 선생님이 아마 그 정부에서 하시는 이 일에 다 같이 공동 참여하면서 일하고 있는데 Bullying, I want to just give you a little bit of background, who I am, what interests me in the work that I do. 왕따에 대해서 이야기하기 전에 내가 I'm 누군지 설명하기 원합니다. originally from Fiji, 예, 저는 피지에서 왔습니다. of Indian descent. 원래는 인디안이고요. 한국 아, 사람인 것처럼. Our forefathers came from India to Fiji in 1879. 1879년에 조상이 아마 저 피지로 먼저 오셨습니다. I came 인디아에서. to. Sorry, I keep. Keep going. That's what happens when you don't use British. Whenever you do, I think Yeah. like a pause. I came to New Zealand in 1989, 저는 1989년에 왔고요, 뉴질랜드에. and at that time when I came, as Honey was saying, we come to New Zealand for many factors, many push factors from the country we come from. We left as a family Fiji because there was a political coup. And for people of Indian descent, there were a lot of racial conflicts, and so you made a choice. And coming to New Zealand would provide us the opportunity for stability and better education for children. 피지에서 본인이 떠날 당시는 정부에서 아마 정치적으로 쿠데타가 있었고 해서 또 게다가 인디안 그 소수 그룹하고 피지 자체하고 인종적인 문제도 있고 하기 때문에 여러 가지 이슈를 갖고 뉴질랜드에 오게 됐습니다. So I came, my husband came out first in 1987. Then in 89 I came with my son, who was 4 years old that time. 남편이 1987년에 먼저 왔고 2년 후인 1989년에 4살짜리 아들을 데리고 뉴질랜드에 왔습니다. And today he's 30 years old, and he lives he's married, and he lives in Brisbane. 예, 그 아들이 이제 30살이 됐고 결혼도 했고 호주의 브리스벤에 살고 있습니다. And I've been working for New Zealand government in various departments for the past 24 years. 그리고 24년 정도 뉴질랜드 정부의 이런저런 부서에서 일했습니다. So that is why I'm very passionate about settlement issues, anything to do with our ethnic communities, Asian communities around settlement, and how we can support the process. 경험을 통해서 지난 시간 동안의 경험을 통해서 소수민족이나 아시아민족이나 뉴질랜드에 정착하는 것에 대해서 누구보다 관심을 많이 갖고 있습니다. Thank you. So, Honey, you first slide. So this morning our workshop is around bullying. And thank you, Honey, once again for the invitation. This very much ties into the work we are doing around family violence or raising awareness around violence in our ethnic communities. 이제 한이가 I should stand 코디네이터니까 here. 이런 자리 마련한 거에 대해서 도움 줘서 감사하고요. 그룹 자체가 가정 내에서 일어나는 가정 폭력 등에 대해서도 많이 나누고 있다고요. 저 코리안 버전 갖고 계시죠? Yeah, we got Korean version prepared for you. Oh, okay, all right. So I just want to emphasize bullying is not limited to anybody. Yeah. Do you want me to keep going or? Yes, this is different. Is The that right? presentation is different from that. Do you want me to keep? Yeah, sorry. I lost it. Oh, I was going to say, bullying can happen in any community, any ethnic community, or any financial background, man, woman, it doesn't know anybody. It just cuts across lots of sectors. 왕따에는 한계나 경계선이 없이 뭐 재정을 얼마나 갖고 있건 얼마나 부자이건 가난하건 또 어느 소수민족에 속해 있건 살아가는 데 굉장히 큰 이슈입니다. And basically, what is bullying? So bullying is a power imbalance. Two people, so one person is, has a little bit more authority or thinks they have authority, and the other person may not. 왕따라는 거는 단지 다른 문제가 아니라 권력의 균형의 문제라는 거죠. 힘의 균형의 문제라 어떤 사람이 실질적으로 힘을 더 갖고 있고 어떤 사람은 덜 갖고 있고
근데 실제 안 갖고 있고도 더 갖고 있다고 생각하는 사람 그룹과 또 아닌 그룹의 차이라고 볼 수 있습니다. So just some bullet points about some key aspects of bullying, but I want to pick up on the four main types of bullying. 왕따에 which- 대한 이제 요소들이 있는데 그 중에서 네 가지 정도 중요한 이슈만 이야기해보겠습니다. Which is physical, so you can 예, 이제 maybe 신체적인 fight with 문제, each other. 신체적으로 폭력이 일어나는 문제, verbal, 또 말로써 하는 폭력, cyber. We all have access to internet. 그다음에 사이버 월드 아래서 인터넷을 통한 왕따, Yeah, and again, social gatherings, so direct, indirect, through 직접적이든 간접적이든 사회적인 모임 안에서의 왕따가 있습니다. so the new, I shouldn't say new, it's been around, but we are beginning to talk about it now, is cyberbullying. 물론 And I- 이제 새로운 애는 아니고 이제 꽤 있어온 이야기지만 특히 사이버 월드에서 일어나는 그 인터넷상에서 일어나는 그 왕따에 대해서 나누고 싶습니다. And this is very, important for us as parents, as adults, because all our children or majority of our kids have access to internet or are always, media, social media, etc. So we must be aware of what's happening. So cyberbullying is definitely an issue. It's always in the papers, coverage is done around where suicide, a few suicides in New Zealand have been committed through cyberbullying, you could say through internet. Children on Facebook have been making comments. 모두 아시겠지만 인터넷을 통해서 특히나 요즘 많이 이제 서로 이야기들이 돼가면서 왕따 이슈가 커지는데 뉴질랜드에서도 자살 문제가 크게 대두된 것들이 인터넷을 통해서 아이들끼리 교신하고 통하다가 일어난 일들이 많다고 합니다. As Hani was saying, New Zealand ranks very highly. We know even with youth suicide, New Zealand ranks the highest in the world. So you could, just put that alongside that as well with that statistic. 말씀하신 것처럼 뉴질랜드가 특히 자살 문제에 있어서 청소년 자살은 제1 아마 자살률이 높은 나라로 알려져 있다고 합니다. So especially with young people, they will experience bullying at some stage in their life. 특히나 청소년들이 살아가면서 자기는 청소년 시기를 거치면서 꼭 이 왕따라는 경험을 한다고 합니다. And bullying can happen anywhere. 물론 어느 곳에서든 일어날 수 있지만 Can happen in homes, communities, schools, workplace. We're not only talking about young people being bullied. 물론 지역 어디서든 일어나는 일이고요. 가정이든 지역사회든 회사든 학교에서든 단지 저희가 청소년에 대한 왕따만 이야기하지는 않습니다. We have workplace bullies. That's another issue that is emerging now. 직장에서 일어나는 왕따 문제가 요즘 점점 큰 문제로 일어나고 있습니다. So what does bullying do when person is being bullied, the child or be it the adult, be it anybody? What impact do you think it has? 모두에게 일어나는 이 왕따 문제가 우리에게 어떤 영향을 준다고 생각합니까? Does anyone you want to make a 한번 comment? 이야기하고 싶은 게 있으면 해보세요. Impact of bullying. She's the specialist. That's why I'm asking her. She's the academic. You got a right person. Oh my God. We actually have an anti-bullying program ourselves. It's been associated with poor health for children, poor mental health, not only immediately after being bullied, into adolescence, and even into adulthood. So the costs of bullying are not just short-term, they're long-term if not addressed appropriately. Thank you, and that's why I've got impacts on social, I will economic. let them know what she said. Yeah, okay. 왜냐면 이제 왕따가 어떻게 우리에게 영향을 줍니까라고 질문했는데 마침 전문가이시니까 닥터 언니 이야기하신 것 같아요. 그랬더니 자기가 이슈로 보는 거는 단지 불링이 일어나서 아이에게 지금 영향이 갔다는 것도 중요한데 정신적으로나 육체적으로 손상을 입은 것도 중요하지만 그게 그 당시 다뤄지지 않으면 청소년기를 지나고 어른이 되고 시간이 많이 지난 후까지의 그 삶에 큰 영향을 미치기 때문에 이게 중요한 이슈라는 거죠. Thank you. So what are some forms of, don't put that slide up yet, honey. So what do you think are some forms of bullying? Let's make this interactive. Yeah.
예, 이제 직접 들어보고 싶으시다고요? 여러분들이 생각하는 왕따라는 게 어떤 게 있을까요? Don't be shy. 이야기 I too 해주세요. come from a culture of being shy. We don't say much. 저도 똑같이 이렇게 공공연히 이야기하고 막 본인 의견 이야기 많이 하지 않는 그런 문화에서 왔기 때문에 이해한다고 그렇지만 이제 의견을 내주십시오. You'd be 어떤- mums, you'd be dads, you'd 엄마로서 아빠로서 Yeah. 또 경험하는 것들이 있으시면 be young men sitting there. What do you reckon? I don't really have idea about that one. But as you said, like physically and like mentally as well, like in cyber as well. So like I think the main focus is on the internet. Like most of children like in Facebook, and like they're I don't know how to say teasing. They're teasing each other and like making fun of someone who is less authority. Yeah. Well done. Great. 아무래도 청년이니까 예, 컴퓨터나 아이들이 다 페이스북이라는 거 하는데 그런 걸 통해서 서로를 약간 어렵게 하는 문제들이 있대요. 자기가 좀 더 힘이 있다고 생각하는 친구들이 힘이 약한 것 같은 친구들을 약 올리고 하는 왕따하는 형태가 그렇게 많은 것 같다. So what about some of the parents? What do you think? 부모님으로서 어떻게 생각하시는지. Okay, so just put the slide, honey. Yeah, so very much with what our young man was saying. So bullying, some forms of bullying can be name calling, calling people 욕을 하는 names, 경우도 bad names, 있고요. making fun. 그다음에 조롱하는 경우도 있고. When we say making fun, you could not in a nice way. You're not making fun in a nice way. You could be saying, look at your hair, or you know, you don't look beautiful, or something like that. 예, 단순 농담이 아니라 좀 심각하게 조롱하고 비난하는 경우. And being hurt, so you're hitting somebody physically. 예, 또 실제로는 신체적으로 때리기도 하고 해서 다치고. Spreading false rumors or telling lies. I don't know about your community, but the community I come from, gossip is, a lot of gossip happens in our community. And not nice, gossip is never nice. 예, 우리 한국 사회는 잘 모르겠지만 본인 사회에서도 그렇고 남을 비난하거나 없는 이야기를 만들거나 또 때때로 거짓말을 해서까지 남을 험담하는 이야기들이 그것도 하나의 왕따에 속한다고. And the worst kind of gossip can be if you make some comment in my community about a woman. Say you spread false lies, and it's all lies that she might be having an affair or something to that sort. So it's not nice. Yeah. 본인 소속돼 있는 지역사회 통해서 경험으로는 특히 여자들을 향해서 이렇게 나쁜 말을 많이 만들고 또 뭐 없는 누구와 관계가 있다 하는 식으로까지 이야기들을 만들어내는 것도 왕따의 일종입니다. So yeah, that's what false rumors or telling lies, or children might say, oh, this child has done something when they haven't. 예. So things like 또 that. 아이들도 하지 않은 일을 했다 서로 이야기하기도 하고 또 필요 없는 아니면 실제 맞지 않는 소문을 만들어내기도 한다고 합니다. In the school setting, maybe the children are stealing somebody else's intentionally, just to make the child's life difficult, take something away from them. 학교에서는 어떤 아이들을 어렵게 공경의 일부를 처하게 하려고 물건을 빼서 숨겨놓기도 하고 훔치기도 하고 하는 일들을 하기도 합니다. Through text messages, especially with the suicides that we've been talking about, that has been in the media. It's all done through, or some of it had been done through texting, so sending text to a child or to an adult, whoever it may be, making threats. I might come and do this to you. If you tell something, I will do this to you. 자살의 문제도 아까 다뤘지만 실제 이런 일들이 일어난 것들의 통로는 텍스트, 저 폰을 갖고 텍스트하거나 또 인터넷을 이용해서 서로에게 위협도 하고 또 단지 아이들만이 아니라 어른 사이에도 이런 게 많다고 합니다. And giving, calling people up. Maybe don't say who you are, the speaker, and don't identify yourself. Sorry, but you could be. 본인이 그런 일을 하면서 익명으로
누군지 밝히지 않고 하는 경우가 대부분입니다. And Facebook as well. 아까 말씀하신 페이스북도 그렇고요. And also sending, be it children or adults, sending images that are not nice or convincing or somehow intimidating a person to take picture of themselves, which is not appropriate, and maybe circulating them. 단지 단어나 이렇게 문장으로만 아니라 서로 위협하거나 기분 나쁘게 하는 사진들, 아이들이나 어린이들 사진을 또 보내는 일도 왕따의 일종이라고 합니다. Thank you. So next slide, and our next slide is basically that little discussion we already had, bullying and its impact. So why do people bully? Is it you just wake up one morning and you start bullying? What happens? Why? Well, according to research that I had cited on my first slide, because when you do presentations, you talk about figures, statistics, etc. Academics will say, where have you got this from? So that's why you have to look at research. Yes. So thank you very much. It's very cool. 예. 분리에 대해서 아까 나눴지만 이제 이렇게 통계 자료도 이야기했고 이러이러한 종류의 분리가 있습니다 했는데 그럼 도대체 내가 이야기하고 있는 이런 것들의 큰 출처가 어딘지를 알려드리겠습니다. So why do they bully? So if people are bullies, they could be learning the behavior from their home environment, from their school environment. This is the children. And then as we heard from the young lady, the children grow into adults. That's the behavior they'll carry into their adult life. And that's what I've got as the second bullet point, personality trait. That's something, that binds or builds into their personality. Oh my gosh. What happened? No, I sort of lost my track. That's all right, that happens. 왜냐하면 아이들이 학교나 또 가정에서 어떤 형태로든 분리에 대해서 아니면 그런 삶을 통해서 경험하게 되고요. 네. And then sometimes we say the environment. 그리고 또 환경 안에서도 The 이런 일들이 일어난다고. Say for example, you don't make a choice living in poverty, but it happens, and sometimes, the only means of defense may be to get whatever in the countries we, see around the world, third world, where there's war happening, etc. People resort to violence for survival. 단지 가정이나 학교만이 아니라 또 중환경, 자연환경뿐 아니라 예를 들면 본인이 원하지 않았지만 너무 가난한 환경 안에서 자라야 됐고 또 본인이 원하지 않았지만 제3세계국 같은 데서 내지는 또 전쟁 같은 환경 안에서 자라야 되는 경우도 있어. And also in the socio-cultural context, I speak about like the New Zealand context. You have the dominant society, and then you have all the minority societies. We are the new immigrants. 물론 또 사회적인 면도 있죠. 우리는 새로 이민 온 사람으로서 여기 주류 그룹이 아니니까 소수 그룹에 속하면서 생기는 왕따 경험도 있을 수 있습니다. And some of the newer communities, we belong to communities that are patriarchal, where the head of the household is the father or the husband, and so he has authority over the rest of the family. 때때로는 같은 가정 안에서도 아빠가 가장이니까 또는 남편이니까 어떤 가정의 이슈들을 결정해야 되는 헤드니까 그 헤드가 결정하는 것들을 따라가야지만 되는 나라로 지금 애국자 같은 마인드를 갖고 있다면 우리 의견과 관계없이 그분의 결정을 따라가야 되는 상황 속에서 왕따를 경험하기도 합니다. And often when you have, the man as the household, so he'll be leading families, communities. So in many a times they'll want you to follow that direction as well. 특히 이제 남자분들이 사회나 가정을 이끌어가거나 어떤 그룹을 이끌어갈 때 무조건 본인의 결정을 따라와라 할 때 따라가야만 하는 경우 왕따를 경험하기도 합니다. And then as we heard earlier on, the impact of bullying is huge. It affects your life, especially for the children and for the adults. And it's not a nice thing because it impacts on your mental health, you're always getting sick. If children are being bullied at school,
They don't want to go to school. They'll find excuses not to go to school. And if you're being bullied in the workplace, do you have the confidence to take the issue up? Because this bully could be your manager. So do you have support in the workplace? So a lot of things to work through. 예, 아까 말씀드린 것처럼 또 왕따에 대한 영향력이 크니까 아이들 같은 경우는 학교에서나 분리를 준 왕따를 당하면 학교 가고 싶지 않고 또 가고 싶지 않은 이유들을 자꾸 만들어내고 할 수 있으니까 이 분리 또는 직장에서는 매니저가 나를 너무 괴롭힌다든지 할 때 그때 왕따 일종인데 이런 것들을 어떻게 해결해 나가느냐가 생각보다 되게 중요한 이슈입니다. So who does the bullying? So next 누가 slide. 주로 이런 왕따를 하나요? So when we say main perpetrator is the person who does the bullying. The main person who does the bullying. Be it a child, be it an adult, be it an older person, male, female, could be anybody. 예, 누구일 수도 Could 있는 be anybody. 예, 이제 그 분리를 하는 사람의 주체가 누구니까. And I just want to emphasize or reinforce, the bully can be from any background. Can be rich, poor, or, you know, may look like us, may look like somebody else, can be anybody, male, female. 우리가 예상하지 못하게 분리라는 것을 왕따를 시키는 사람은 모두라 누구여도 누구일 수 있다는 가난하든 부자든 어떤 환경을 갖고 있든 maybe 이렇게 우리처럼 생긴 너무나 평범해 보이는 사람조차도 이렇게 분리를 하는 주체가 될 수 있습니다. So you have the main bully. So I'll use the example of a school setting. 예, 학교에서 일어나는 일을 이제 예로 한번 들어보겠습니다. So this I've said second in charge is so you might have someone, you know, one young person has started bullying the other child, then another friend or somebody comes along, so they come and join in, supporting the bully. So that he becomes the second, he or she becomes the second in charge of that main bully. 이제 학교에서는 어떤 일이냐면 한 명이 한 명을 왕따를 시켜서 어떤 분리라는 이제 영어로 분리라는데 분리를 하게 되면 거기서 끝나지 않고 다른 아이가 이 왕따를 시키는 주체가 된 아이가 다른 아이들도 끌어들여서 그 두 번째 아이가 이 왕따를 계속 다른 아이를 시키게 되는 거죠. And then you have put down sideline assistants, those who come in and might just stand on the side there. They laugh, they'll encourage, but they directly won't go in there to join the other two to do the bullying, but they'll encourage them. 왕따, 단지 왕따라고 표현하고는 조금 넘는데 신체적이든 정신적이든 가해를 하는 그 일을 하는 아이가 있고 거기에 다시 조인해서 옆에서 도와주는 아이가 있다는 거죠. 그 도와주는 아이는 직접적으로 가해하지 않지만 웃기도 하고 또 같이 비웃어주기도 하고 하면서 그 이렇게 더 영향력을 행사하는 거죠. Then there's some kids walking on the side or side there and they hear some noise, so they run to come and see what's happening. 그 지나가던 아이들이 여기가 소란하니까 이야기 듣고 싶고 또 관심이 갖고 흥미가 있으니까 또 같이 조인해서 오게 된다는 거죠. And when they come to see what the noise is all about, what's happening, they just stand there. They don't do anything, they don't say anything, they just stand and watch. 그렇게 소란하니까 관심을 갖고 온 아이들은 실질적인 가해에는 참여하진 않지만 바라보고만 있고 거기 서 있기만 한다고요. Then finally comes along some young, say another child who comes running when he hears all the noise, he or she, and they come and try and stop the bullies. 그러면 또 다른 아이들이 와서 여기 나쁜 일이 일어나니까 너를 멈추게 하려고 무슨 노력을 하죠. So they are the defenders. They'll say it's not right, I will report you to the teacher or something to that sort. 예, So, 그런 아이들이 이제 이 상황을 방어하기 위해서 너희들 그만해 선생님한테 이야기할 거야 라고 해서 그 아이를 보호하려고 하죠. 분리를 당하는 아이들. Now we want to change that scenario. We want everybody to be aware of bullying, who's a bully, the impact, etc. To have this sort of discussions that's happening in the community. So there's a lot more awareness that bullying is not okay. 예. 그래서 그런 상황이 벌어지는 게 하나의 세팅이고 이거를 이제 예로 들어주는 건데요. 이런 상황 자체가 벌어지지 않도록 많이 교육해서 분리라는 게 왕따라는 게 얼마나 나쁜 것이고 얼마나 큰 영향을 주는지를 알리는 일을 하는 거라고요.
So when Hani sent me an outline of what I needed to speak on, and one of the things she, bullet point she made was, what is the government doing about it? What is the government doing about 예, it? 이제 한이가 이런 모임을 주관하면서 우리가 이런 거 알고 있는데 그럼 정부에서는 어떤 일을 해줄 건데 이게 제일 큰 질문이었다고. So the government, which is, the Ministry of Social Development, is responding to this issue. And the response mechanism is through this fund called Te Puna Haumaru, of which Migrant Action Trust has been one of the recipients for the funding. And as you can see on the slide, basically Te Puna Haumaru is a Maori word, and that basically means a haven to rest and restore, a place of safety where we can be warm and secure. And this was something that was said by Minister Turia, who's in charge, is the Associate Minister for Ministry of Social Development, and she oversees our family violence project, etc. 사회개발부에서 그럼 어떤 일을 할 수 있는가? 그 일을 일불링에 대해서 너희들은 어떤 일을 도와줄 수 있어? 라고 질문받았을 때 대답할 수 있는 부분들이 사회개발부에서 이런 일을 하게 되는데 이런 절차를 밟아서 합니다. Sorry, I lost the meaning of the... It's there, the haven to rest and restore. So basically that's what it means in Maori. 그게 이제 마오리 It's a Maori word. 예, 마오리 말로 하우마루라는 뜻이요. 이렇게 휴식, 평안을 취하고 그 다음에 우리가 회복되는 곳으로 가는 길이라는 뜻이라. It's good. It's helping us, better our Te Reo Maori. We're learning our Te Reo Maori. So, and basically the whole purpose of that project is supporting communities, exactly what we're doing here today and what Migrant Action Trust is doing. So community action to stop bullying of children and young people. And the age bracket is between 0, babies, to 19 years 이 old. 프로젝트를 통해서 하려고 하는 건 지역사회에서 일어나는 왕따에 대해서 우리가 이걸 어떻게 해소할 수 있는지 방법들을 제안하는 겁니다. There's a total of 81 projects around New Zealand for this funding pool. 여기서 이제 펀딩을 제공하는데 이 펀딩 산하에 81개의 프로젝트들이 진행되고 있습니다. In 17 regions throughout New Zealand. 17개 지역에서 일어나고 있고요. So it's New Zealand wide. And we have 867 organizations involved or included on this project. 그리고 이제 아까 얘기한 이 Heaven to Rest and Restore라는 이 프로그램 안에서 867. 지금 800, Yeah, it's all there. Yeah, 800. 867기관들이 이 프로젝트에 같이 연결돼 있으면서 여기서 펀딩도 받고 또 이 프로그램들을 같이 활용하고 있습니다. So from when I looked at our data yesterday, I think from memory, Auckland, there's Migrant Action Trust and Shakti, who are working with newcomers and raising awareness around anti-bullying. 네, 새로운 조직체로서 이제 지금 일하고 계시는 마이그레이션 액션 트러스트라는 팀하고 여성을 위한 샥티라는 그룹이 있는데 그 두 그룹이 또 조인하게 될 겁니다. And I want to commend Migrant Action Trust for taking the initiative because, when we come to New Zealand, our focus is very much as migrants. We concentrate on getting employment, finding a home, putting our kids in school and settling down. But slowly, as we put our roots down, then the social issues begin emerging. 처음에 이민을 오게 되면 이민의 이슈인 정착하고 직업을 구하고 아이들 학교에 넣고 하는 일들에 관심이 많아졌는데 이제는 조금 더 깊게 사회적 이슈들에 대해서 문제를 해결해 보려고 노력하고 있습니다. And whilst because we are Ministry of Social Development around social issues, and so social issues for our communities are very much at the forefront at the moment. We know raising our kids here, they can be, there's generation gap, then there's cultural gap as well. So then we have intergenerational conflict. I call it East meets West. The children want to do one thing, us parents want them to do something else. When my son was growing up, I was the one in charge. You do as I tell you, but that wasn't going to work. 말씀하신 것처럼 사회개발부에서 왔으니까 사회적 이슈에 대해서 좀 더 깊게 생각하는 걸로 일단 지역사회에 연결하는 거고요.
특히 가정 문제는 학교 문제인데 예를 들면 아이들을 키울 때도 아이들은 서쪽이라고 얘기하면 우리는 동쪽으로 알아듣고 아이들이 이걸 하고 싶은데 엄마로서 나도 우리 아들을 갖고 이렇게 하라고 계속 푸시하게 됐고 했던 것들이 다 아이들 양육 문제, 가정 문제가 사회 개발부에서 딜링해야 되는 이슈입니다. And for us as parents, we have to keep in mind the pressures on our children is huge because, you know, we come here, we want our children to achieve academically, but in many ways we escaped our home so that to lessen the pressure on our children, but when we bring them here, we want them to continue that achievement. 왜냐하면 이제 우리나라 부모들을 다 떠난 이 나라에 와서 아이들에게 더 좋은 환경과 교육을 제공하고 싶으니까 엄마들이 우리가 다 알아야 되는 게 부모로서 생각보다 아이들에게 많은 압력을 가하고 있다는 거죠. 특히 이제 공부 같은 면에서. And it's a good thing because you want to see your children succeed in life. 물론 뭐 아이들이 삶에서 성공하는 걸 원하니까 그런 면에서는 긍정적이긴 하지만 But we know the lifestyle in New Zealand is very different too. 이제 뉴질랜드 라이프스타일이라는 게 생활 환경이 많이 우리가 온 나라에서하고는 다르니까요. So with children, you know, like the Kiwis or New Zealanders we'll say, you know, they're laid back, they're a lot more relaxed. So why I brought this up, especially for us parents who have children, because this does have an impact on our children, is that, you know, if your child, your son or daughter might not be doing well, but I must say Asian kids do very well at school, say for some reason they're not doing well at school. You don't stress out, don't stress them out as well, because in time to come they'll find their pathway. If they don't succeed academically, there's many other options. They will do something in life. 이 문제를 이야기하는 거는 사실은 아시안 아이들이 다 공부 잘하고 엄마 아빠들이 공부 잘하기를 원하기 때문에 지금 나누고 싶은 이슈는 부모로서 우리가 생각보다 많은 압력을 가하는데 아카데믹하게 그러니까 공부나 이런 걸로 성공하는 건 물론 너무너무 좋은데 뉴질랜드라는 건 우리가 자라왔던 한국하고 틀리게 공부만 잘하지 않아도 훨씬 더 환경 자체가 굉장히 릴렉스드 된, 그러니까 어떻게 더 유하고 부드러운 곳이라는 거죠. 그래서 때가 되면 엄마로서 막 공부해 하지 않아도 때가 되면 아이들이 자기 커리어를 찾아갈 수 있는 많은 옵션들이 있는 나라라는 거예요. Don't say to them, oh, you're a failure. Look at, you know, your friend or so-and-so's son or daughter who's doing much better than you. You're just no good, because that puts a lot of pressure on the child. 네, 이제 엄마가 스트레스를 받은 걸 아이에게 전달한다고 아까 말씀하셨는데, 근데 또 하나는 옆집 아이 누군 이렇게 잘하고 저 집 아이 아이는 이렇게 잘하니까 너는 왜 못해? 이런 이야기 하지 않는 게 좋다. Because we all want our children to become lawyers and accountants and doctors and engineers, but they're growing up in New Zealand. They might want to do music. They might want to do arts. Are you as parents going to allow them to do that? So, you know, the child is having to balance the parents' vision in this. 우리가 뉴질랜드에 사는데 이민자로서 아이들이 다 변호사, 의사, 회계사 뭐 이런 분들이 되게 훌륭한 분들이 되길 원하는데 사실 어떤 아이는 음악을 하고 싶고 예술을 하고 싶은 아이도 있는데 부모님으로서 여러분이 그런 것들을 사실은 허락하고 있으신지요? So do you as parents have conversation with your children as to what they'd like to do in the future, or you tell them that, you know, your path is destined to become an accountant? 부모로서 여러분이 아이들에게 귀 기울이면서 이런 걸 서로 나눠보신 적이 있으신지 아니면 그냥 가이드라인을 주면서 이렇게 해야지 회계사 돼, 이렇게 해야지 변호사 돼 라고 이야기하시는지요? And I want to say, you know, for parents, it's not easy because we've all been through challenges in life, and it's not easy. Suddenly you come to this country, you realize children have rights. They have rights. And you know, back home, we were the parents, so we could tell and say what they could do. But suddenly they have rights. So, you know, if you have something happen at home, they'll go to school, they have access to social workers. 여러분들이 이제 이민자로서 우리가 하나 모르는 게 있다면 우리가 자란 백그라운드에서는 부모님이 하라는 대로 하는 게 익숙해서 내가 부모일 때도 너도 이렇게 해 라고 이야기를 했는데 이민자로서 이 나라를 왔더니 이 나라는 아이로서 자녀로서 갖는 권리가 있다는 거죠. 그래서 집에서 아무 말 안 하고 엄마 이야기를 듣고는
학교 가서 다른 채널을 통해서 소셜 워커라고 하는 사회 도움을 받을 수 있는 채널이 있다는 거죠. Because they can go in because that's what the school environment provides. That if you're not, if you're not feeling well, you're not happy, you're not going to do well in school. So the kids can go in and talk to the social worker about all the issues that's affecting them. So just keep in mind that in New Zealand, and this is why this work is good, because you're raising awareness of the impact of bullying on the children, but also as parents, we also have to be aware of what are our responsibilities or what are some of the laws of the land, like, and I'm linking this back to parenting and family violence work we're doing. Like I always say, how many of our parents know that if you have children under 14, you cannot leave them home alone? 이런 이슈를 꺼내는 이유는 단지 사회적이나 가정적 학교에서 일어나는 일들이 아이들이 학교에서 어려움을 겪게 되면은 다른 채널을 통해 소셜 워커랑 이야기할 수 있는 부분들이 있고, 거기서 이야기하다 보면 아이들이 왜 이런 영향을 받는지 영향에 대한 요소들을 이야기하면 가정에서 일어나는 이야기들도 나올 수 있다고요. 그래서 이 사회적 왕따라는 게 아이들 가정에서 일어나는 일과 연결해서 설명해 보고 싶은 거고, 또 하나는 우리가 새 이미그레이션으로서 모르는 것도 있는데, 그게 뭐냐, 예를 들면 아이들에게 자녀로서의 권한이 있는데 14살이 넘기 전엔 절대로 집에 혼자 있으면 안 된다는 거죠. 근데 우리는 외국에서 이민자로서 그런 법을 모르기도 하는데 어떠한 법들이 우리 자녀를 보호하는 게 있는지 여러분 아십니까? When we grew up in our countries, the 14-year-old was taking care of the siblings, brothers and sisters, and helping with cooking, lots of things. So here, if you have children under the age of 14, if you're going to leave them home and go shopping or go somewhere, make sure that the eldest child has to be 14 or 14 and above. Then only you can leave the little ones home. 물론 우리가 자란 환경에서 14살짜리 아이가 동생도 돌보고 밥도 하고 집안일도 돕고 이렇게 자라왔지만 이곳에선 절대 안 되고 14살이 되면 집에 혼자 두고 쇼핑 가시고 싶으면 반드시 14살보다 더 많은 15, 16하는 더 위의 사람이 같이 집에 있어야만 두고 나갈 수 있는 거라고요. Because otherwise if neighbors or somebody sees little ones home, they can ring up Child, Youth and Family just to make a notification. So this is all good information that our parents, through like parenting, there's good programs around SKIP, and it all leads to the discussions we've been having around bullying, because the more you are informed, because we're talking about New Zealand context, we've come from countries, and I've had to learn as well, about women's rights, children's rights, what's family violence, what's good, because we say we are good parents, we have parented, we have raised children. But in New Zealand, we say there's other ways that they look at parenting. So what I was wanting to say, the more informed you are in the New Zealand context, you have your skills, your knowledge, that's all very strengths, that's the strengths of who we are. Let's build on that. Open your mind, be open to taking new information. Just as Hani was saying this morning, Saturday morning you're here shows me you are passionate, you are committed to the cause. You want to be informed. This is wonderful. So my final slide is a little bit of discussion. Oh, sorry. Yeah. Good. Yeah. 너무 막 열정적으로 얘기하시 다 잊어버린 것 같아 저를. 왜냐하면 그러니까 간단하게 얘기하면은 똑같은 이야기의 반복이지만 이민자로서 엄마 아빠로서 우리가 되게 좋은 사람들이고 우리 문화 안에서 부모로서 하는 일들 좋은 점이 많고 강한 점이 강점이 많죠. 그런데 그 위에다가 뉴질랜드에서는 어떤 법들이 있고 뉴질랜드 방법으로 진행되는 부모 되기는 어떤 것인지를 알아야 도움이 된다는 거죠. 그렇지 않으면 옆집에서 14살짜리 아이들 집에 두고 나간 엄마들이 있으면 보고는 깜짝 놀라면 사회적 이런 개발 같은 데 이렇게 신고를 하게 되면 어려움을 겪을 수도 있고 하니까 더 많이 알아서 우리가 알고 있는 기본의 우리 문화 속에서의 부모라는 장점과 그 위에다가 뉴질랜드에서 일어나는 일들에 대해서 정확하게 알고 진행해야 아이들에게 도움을 줄 수 있다는 거죠. Thank you. So my final slide, I'd like to open the floor up for comments or discussion or
Those are just some quotes I thought I'd put up because again, Honey told me. 예, 이제 Honey is my boss. 네, 이 조직하면서 아까도 말씀하셨지만 여러분이 이 시간에 토요일 날 여기까지 나오셔서 이런 이야기를 들으시려고 하는 것 자체가 부모님으로서 상당히 관심 있고 열정적인 분이라는 걸 반증하는 거라고 알고 있고요. 그리고 이제 끝으로 두 가지 질문에 대해서 마음을 여시고 궁금한 것들을 이야기해 주시길 바랍니다. So any thoughts or any questions? 궁금한 점, 질문들, 의견도 있으시면 말씀해 주세요. Because yeah, yes, I think we should. Thank you so much, Jenny. Let's Yeah. give Jenny a round of applause. Thank you so much. Yeah. Can I? Yeah. Carry on. No, I was going to say if there was no questions. Okay. The question I wanted to ask the members: 예, 우리가 Yes. 질문 안 하니까 제가 Yeah. 하겠습니다. what can you as a community do to address this issue? 되게 Yeah. What can we do? Yeah, as a yeah. community? The people. Korean Yeah. As the Korean community, 네, as 여러분이 parents. 질문 안 하셔서 제니가 질문한 거는 그러면 여러분이 이 이야기를 듣고 한국 지역 사회 주민으로서 무엇을 하실 수 있는지요? Big responsibility. 책임감을 갖고 이야기해 주십시오. It's okay to speak in your language. Yeah, yeah, yeah. She 만 can Don't translate say 하시면 it. 제가 yes. 설명해 Yes. 드리겠습니다. Please. 아니, 저 문제가 일어났을 경우에 우리도 이제 주변에서 일어났을 경우에 네, 뭐 일어나든 아니면 아직 안 일어났어도 일어났던 그냥 일들은 할 수 있는 게 아무것도 없어요. 있다고 생각해요. Yeah, after discussion on those things, she felt like 아니, 네. quite frustrated. 제가 네. Because it maybe sounds too serious, so she said when it actually bullies happened, Yeah. nothing much she could do. She think. Before I thought 이 문제가 지금 지금 학생들한테만 지금 된다고 생각했는데 들어보니까 지금 직장에서나 지금 지금 국경일은 1년에 11일 국경일이 있는데요. 고용일은 이 국경일 날 쉴 권한이 있습니다. 그리고 예를 들어 주 월요일에서 금요일 날 일하시는 분들 있죠. 그런데 이 이제 국경일이 만약에 본인이 일하는 날 겹쳐진 경우에 당연히 쉴 수가 있고 그날도 임금을 제공받습니다. If you are unsure as an employer if the person is entitled to the day, what you need to do is have a look and actually think, but for the public holiday falling on this particular day, would this employee have worked? Okay, so you could take into account their rosters or previous work patterns, anything in their employment agreement, and any other factors, but really looking at but for if the holiday hadn't had fallen on this particular day, would have I expected this person to be at work? 그러니까 이제 고용인의 입장에서는 내가 쭉 일해온 이제 그 일한 경력을 쭉 봐서 이 국경일 날 내가 원래 일하는 날이 맞다라고 했을 경우에 원래 이게 만약에 국경일이 아니라면 이 고용인이 원래는 일하는 날이에요. 근데 국경일이면 당연히 그 고용인은 쉴 수가 있고 거기에 대한 페이도 당연히 받을 권리가 있습니다. 사회라기보다도 이제 커뮤니티. She said before she listened to you, she thought only bullying issue maybe applied to the kids, young kids on youth group, but she realized it's actually happened to everybody, anywhere, any place. And then while she was listening to you, she realized actually she got really bullied through her life. And then that situation put her into the circumstance, into the place where she would like to commit suicide. So it was quite serious. And I asked her, is that in your workplace or at home? And she kind enough to say it's actually in a social group. So after that happened, I lose weight. And then through the being bullied, she lost even 10 kg. It was that serious. Thank you for sharing that, because it takes, a person confidence or bravery to share it. And you are doing very good in the sense that you're talking about it. The best thing you can do if you become aware, say you are being bullied or your child is being bullied and you think I don't have the know-how what to do, seek help.
The best thing I say in New Zealand, because I know our cultures are very similar, where if we seek help, you know, it becomes everybody's business. There's no such thing as confidentiality. So people will say, why do you want to, you know, go and seek help? But in New Zealand, the good thing is you can go and seek help. No one will call you names, because even better, you go and seek help. And service is very confidential. And the government is doing a lot in terms of service responsiveness in a culturally appropriate manner. Interpreters, lots of, you know, mental health, a lot of support is out there. Marianne can tell you heaps. 예, 이렇게 말씀해 주셔서 이렇게 말씀하시는 것 자체가 되게 용기 있어야 되니까 그렇게 해주신 거 너무 감사하다고요. 그리고 뭐 우리가 그런 상황에 있든 지금 아니든 제일 중요한 거는 이런 일이 왕따다, 불리다라고 아는 게 중요하고, 그래서 이런 세미나도 하시는 거고요. 넘버 2는 그런 일들이 있으면 반드시 도움을 요청하십시오. 왜냐하면 뉴질랜드는 그런 일들을 도울 수 있는 기관들이나 마인들이 많으니까 도움을 요청하시고, 이게 숨기려고 하지 않고 이야기들을 나누고 도움을 요청하게 되면 사회적 이슈로서 더 이렇게 좋은 사회 만드는 데 도움이 될 수 있고요. 물론 본인의 이슈가 될 때는 도움을 요청하시면 모든 비밀 보장을 하는 상황에서 도움을 드릴 수 있고, 또 영어가 문제라면 이렇게 통역하는 분도 연결해 주실 수 있다고요. And the other thing I want to say, it's hard because sometimes in our own social setting, like, you know, ethnic groups, we might not, besides our own ethnic groups, we might not have friends, you know, in the other, say, mainstream or wider New Zealand community. And so we are very much dependent on friends from our own community. And so when we do gather, again, you know, like I can only speak from our community perspective, there's a lot of pressure put in social gatherings about how you look, what you wear, what jewelry you wear, and where you live, what your children do. So in the conversation, that's all you focus about. So, you know, so you don't go there to relax and be yourself. So I always say to women, to families I work with, be proud of yourself as how you are, because that's who you are. Don't let the other person tell you you don't look nice or this, that. And don't forget, we live in New Zealand. We made a choice. We can mix and mingle with everybody else. It's hard, but you don't have to have people from your own community that continue to put you down. And sometimes I say when people don't feel good in themselves, don't have their own self-esteem and confidence, they love putting the next person down. So, you know, that's the biggest bully around. 되게 중요한 이야기 중에 하나가 본인도 지역사회에 속해 있고 있는 자이기 때문에 그 시각으로 이야기하게 되는 부분이 많고요. 우리가 키위 주류 사회의 친구나 커넥션을 갖지 않는 경우가 있기 때문에 우리 사회적 이슈들은 항상 우리 지역사회 안에서 움직여지고 있고, 또 일단 소셜 그룹에 모여서 움직이게 되면 무슨 옷 입었니? 보석은 뭐 했니? 너 잘 사니? 못 사니? 너희 집 아이들은 뭐 하니? 여러 가지 이슈를 갖고 왕따를 시키는 경우가 생긴다는 거죠. 본인도 그런 이야기 그룹 안에 있었고, 근데 우리 사회 안에서 같이 잘 지내는 게 중요한데, 본인이 생각하기에 제일 중요한 일은 내 자존감을 높이는 일이라는 거죠. 그래서 내가 누구이고 왜 내가 이렇게 중요하고 귀한 사람인가 먼저 알아야 되고, 또 나를 왕따시키는 사람의 아이덴티티 자체, 그분의 정체성 자체가 본인이 열등감에 시달리는 분이기 때문에 남에게 그걸 또 그렇게 전달하는 경우가 대다수래요. 그렇기 때문에 그 실제의 요소들을 안다면 거기서 그렇게 고통스럽지 않을 수 있다는 거죠. 그 방법들을 알리고 또 이렇게 깨닫게 하려고 이런 미팅들을 하는 거라고요. And to you, I want to say, don't stop here. This is your opportunity from what you've shared with us to work on this project, because when I do projects, say, in the area of family violence, most of the women who are the champions for, you know, for family violence work are often the survivors. When a person has gone through that pathway, you know what it feels like. You are stronger. So I would say, you know, to the lady, join the team of, you know, be that community champion. 예, 여러분이 특히 이제 말씀해 주셔서 너무 감사하고요. 여기서 스탑하지 마시고 계속 진행하셔서 뭐가 돼야 되냐면 이런 어려움 안에서 반드시 승리자가 돼야 된다는 거죠.
승리하고 생존해야 그 사람이 챔피언이 돼서 이런 이야기들을 더 스탑시킬 수 있고 멈추게 할 수 있으니까 지금 여기서 그만두지 마시고 이런 그룹에 더 끼고 이야기하시고 나누셔서 반드시 문제에서 승리자로 쓰셔야 된다고요. Thank you. 그러면은 누구를 컨택해서 이렇게 예, 상담을 할 수 있어요. she's interested in how she can move on. So she We'll have a wants chat some later on. advice. Hi. Marianne. Oh, thank you so much, Jenny. It was very useful. Just let me talk about the racial discrimination Yeah. very closely with the bullying. Just Yeah. I'm going to talk to them in Yeah. Korean. That's good. Come up Yeah, here. yeah, that's okay. 저희가 이제 2011년에 Settlement in Korean에서요, 한국 부모님들을 대상으로 그 racial discrimination, 인종차별과 불링에 대해서 한번 워크숍을 했었습니다. You know, in 2012, we hosted Human Rights Commission and New Zealand Police. Yes. So we had organized some bullying and Yeah. racial discrimination to the Korean community, Yes. Korean parents. 근데 그때들은 이제 우리가 나왔던 이슈들이 어떤 게 있었냐 하면 우리 학생들을 학교에서 불링을 당한다. 그런데 racial discrimination도 분명히 있다는 거고요. 예를 들어서 중국 사람한테 하는 전형적인 얘기, 그다음에 한국 사람한테 하는 ugly, 고백, country, 이런 F를 사용한다면서 그런 얘기들. 근데 그런 것들을 학교에서만 일어나는 게 아니고 수영장에서도 그런 특정한 동물을 빗대어서 너는 여기 샤워 못 해라든가 또 쇼핑몰에서라든가 너 냄새나는 부분은 여기 못 들어온다든가 사실 우리 한국이 뿐만 아니고 차이니즈 커뮤니티도 그렇고 이렇게 얼굴이 다르게 생긴 우리 아시안들이 당하는 게 불륜과 이 레이스 디스크리미네이션이 생겼을 때 이걸 어떻게 내 자존감을 높이면서 이거를 적절하게 프로세스를 하는가 그 얘기를 했었는데요. 제가 이제 같이 쉐어하고 싶은 건 뭐냐 하면 첫 번째 내가 이게 불륜인지 아니면 인종차별인지 구별을 좀 해서 학교에서 일어났다면, 학교 바깥에서 일어났다면, 쇼핑몰에서 일어났다면, 수영장에서 일어났다면, 스포츠 그라운드에서 내 아이가 다른 애한테 너 무슨 F 무슨 에이시안 놀이단으로 돌아가라 너 뭐 냄새난다 이런 당했을 때 그럼 내가 어떻게 해야 될지 부모로서 어떻게 해야 될지 그러면 내가 젊은 사람으로서 어떻게 해야 될지 그런 부분에 대해서 좀 생각을 하셔가지고 아까 말씀하셨듯이 그런 그라스루트 스포츠가 근데 어디 가야 되냐 돌릴 수도 있고 저는 꼭 얘기 드리고 싶은데 Human Rights Commission이라고 하는데 꼭 연락을 하셔야 된다. Human Rights Commission에서 Language Line을 통해서 Interpretation 서비스를 하기 때문에 내가 그런 Racial Discrimination을 당했다고 얘기하시면은 반드시 문제를 raise 하셔서 내가 이런 일을 어디서 어떻게 당했다라고 분명히 raise 하셔야 된다는 거고요. 학교 안에서 하면은 선생님하고 얘기하시고 아니면 dean이나 프린시플한테 얘기하셔야 되고 아니면은 BOT에 가셔야 된다라든가 아니면 쇼핑몰이라든가 수영장이라든가 스포츠 플레이그라운드에서 하면 각각의 오거나이제이션에 해당하는 프린시플이라든가 매니저한테 얘기를 꼭 반드시 하셔야 된다고 그래서 그렇게 생각하고요. 그 다음에 어디 가야 돼? 이렇게 말씀하셨는데 제가 하는 일이 세틀링 코디네이터로 제가 이제 타겟을 하는 곳이 코리안 커뮤니티와 알바니 뉴커머의 오신 분들을 도와드리고 이런 불륜 문제라든가 아니면 파이낸셜 이슈라든가 학교 문제라든가 이웃간의 문제라든가 조합을 보는 거라든가 이런 게 있으면은 같이 의논하셔서 제가 도와드리는 일을 하고 있습니다. 그래서 I'd like to talk to you them. So if you have something struggle, some bullying and racial discrimination, please don't hesitate to contact any part of the organization. You don't have to move back. Just put your hand up and raise the concern while you have a struggle, while you have to face to appropriate organization like the Human Rights Commission, settlement in, and child youth and sport, and police, and school, and the manager, and the sports playground, or shopping center. So, I'd like to say, don't step back. Don't hesitate to contact any person when you have a struggle, when you have a face. So I'm here 14 years. I'm very pleased to attend the workshop today. So if you have any matter or concerns, please talk to me and come to me. I'm more happy to talk to you. Thank you. What the point Marianne raised is very, very important because that's another form of bullying, be it in the workplace or in the school ground, because we look different. That's why I called it the dominant culture. Like in New Zealand, we have the Pākehā Māori communities. So if we look different from them, then sometimes you get picked on. I was in Hamilton on Wednesday,
and we were interviewing for the position of youth worker. And there was a young Kurdish girl who came, she was in Christchurch, she was 6 when she came to New Zealand. And she was saying, when she was going to school there in Christchurch, in primary school, September 11, 9/11 happened, so, you know, she's a Muslim. And she said what the kids used to do after that, used to take her school bag and run around the park, you know, the classroom and the school ground, and they used to say, it's got bomb in it, you know, in the bag. And she said because she couldn't speak English, she was so stressed. So just what Marian's saying. 수요일날 해밀턴에 잠깐 갔었는데 여기 올 때 6살 정도 됐던 터키시 아이인데 마침 그때 미국에서 9.11 사태 나서 그 빌딩 터지고 할 때였는데 그 아이들이 영어도 잘 못하는 이 아기를 가운데 놓고 자꾸 왕따시키고 조롱했던 것 같아요. 너는 모슬림이니까 너 이렇게 폭발과 관련된 조롱들을 할 때 아이가 많이 힘들었다고요. 그래서 아까 메리앤이라는 한국 코디네이터 하시는 분 얘기하신 것처럼 불링을 당하면 이렇게 숨기지 마시고 다 오픈해서 이야기를 나눠야 해결할 수 있다고. Personally, I have a question, I mean suggestion probably. We would like to organize another seminar like this, but today you are raising awareness of what kind of bullying is, what form and what's the effect. But next time, more specifically, more practically, how we're going to deal with that directly, and then we're going to get more people in, like young kids, they have gone through that experience, or even parents, so get them together, and we could give them opportunity, they can talk out ahead. Even I got my nephew, he's got really bullied in this, his college here, he was international student, and it's affected still now, he's 25. Wow. So I was so sorry actually, but that time I was involved, but I couldn't talk out further because the principal of the school actually, it's not saying begging, but said to me, can you stop here? Because I'm new principal to this school. I have been here only 2 months. And I came from the Iran background, and where a lot of violence happened there. I know once violence comes in, there's nowhere we get to. So we need to stop. And then the other party, the student who got involved in the violent situation was the head of school board, whatever, quite high-ranked person. So the principal want to stop talking there. And anyway, it was so hard situation. I thought it has been solved at that time, but it hasn't because it still affects my nephew. So I realized even today it's a really serious issue. So we should have another sort of conversation further, not only just theoretically talking about it and finishing it. We need to go on to more practical situation. We can solve out the problem. That's excellent, and that's exactly what we mean. You start discussions, and it's okay to talk about it. We say, because one of our slogan for family violence is, it's okay. Family violence is not okay, but it's okay to ask for help, and it's okay to provide help. 이제 제가 잠깐 죄송해요. 우리 조카 얘기 잠깐 했는데 이제 학교에서 어려움이 있었는데 저는 거기서 끝났다고 생각했거든요. 근데 지금 25살인데도 아직도 그 이슈가 있어요. 그래서 학교를 지나가거나 그 스쿨버스가 프라이빗 스쿨이었거든요. 지나가면 막 부르르 떠는 거예요. 몰랐어요. 그런데 제가 참 후회하는 게 그 이슈를 끝까지 끌고 가서 정리했어야 되는데 그냥 이런저런 너무 시끄럽게 하지 않으려고 중간에 덮었던 거를 지금 이야기하면서 참 후회하는데 제가 제안한 건 오늘은 분리가 뭐다, 어떤 종류가 있고 어떤 영향을 우리에게 준다라는 이야기를 했다면 다음엔 이게 더 홍보돼서 아이들도 직접 오게 하고 부모님도 와서 속시원히 애들이라도 그런 찬스를 주자는 거죠. 막, 난 이랬다, 뭐 이런 거 억울했다, 뭐 이런 얘기라도 좀 털어놓으면 그래도 또 좋은 그 방법이 오지 않을까. Yeah. Okay. Thank you so much. And actually, that's the reason why we have this discussion. You know, we want to raise our bullying, and it's good because now you know what is bullying, right? What's your name? Sorry, I didn't get your name. Me? Yeah, your name is Nicholas. Nicholas. Because when Nicholas said, I don't really know what's bullying, so I'm sure Nicholas now know what is bullying. He knew it, honey, He knew it, but he didn't know the terminology. Exactly. This is bullying. Yes, exactly. And I think for many of us, because we've just been used to being bullied, we don't actually know that bullying is not okay. And it's only when we know
that, oh, that's why when they take away my lunch, oh, that's Yeah. bullying. Yeah. I didn't know that. No, but now we know. So just imagine the rest of the Korean community who is not here today. I'm sure it could be happening to them, to their kids, but they do not know. So we are lucky that we have the Korean Women's Association of New Zealand. We have the Korean Society of Auckland, and these groups can actually help provide these projects like the workshop you're asking in terms of helping the Korean community, because you know your own issues. You know what's happening in your community. We don't know, but you know. And we also believe that once you know, you can also provide solution, to bullying. We can work together. The Korean community can work together so that her nephew will not suffer bullying, or Unyi here will no longer suffer the same bullying that happened to her. But what I want from this group now is to list down what we can do as a community. So what will happen is, what you tell to this group now will be taken down, and the Korean women or the Korean society will organize whatever you will suggest. So it will help empower you and the rest of the Korean community to tackle bullying. 오늘 좋은 이야기들 나눠서 건강한 해결책까지 가기 위해서는 무엇보다도 또 한인회나 한인 여성에서 이런 주최해 주신 거 너무 감사하고요. 여러분들이 생각하는 의견들을 리스트를 작성해서 또는 경험들을 넣으면은 그런 것들이 정책 반영에 도움이 되고 앞으로 우리가 무슨 일을 어떻게 해서 이 사회를 도울 수 있는지를까지 갈 수 있으니까 조금 적극적으로 참여해 주시고, 또 오늘 오시지 않은 분들도 있으실 테니까요. 다음에 우리가 제안한 것처럼 또 다른 모임을 할 때는 더 많은 사람들에게 이 이야기들이 전달돼서 분리에 대해서, 왕따에 대해서 실제 당하고 있는데 왕따가 뭔지 몰라서 해결하지 못하는 점도 있으니까 왕따가 뭔지 아는 것만 해도 반은 해결한 거라는 거죠. 그래서 좀 더 적극적으로 이에 참여해 주시길 바랍니다. 그래서 지금 설문조사하는데 아마 그 뒤에 답을 주십시오. So your suggestion was, what was your, if in Borang, sorry, can you help to write down what you want to do? So we'll have a list. So you mentioned about organizing another. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 메리앤이라고 합니다. 메리앤 박입니다. 메리앤 기억하시기 쉽게 그 활자에서는 로빈 후드이지 않습니까? 그 로빈 후드 와이프 피안세 이름 메리앤이라고 하네요. 그래서 이제 그렇게 기억하시면 될 것 같습니다. 저 우연히 이렇게 왔다가 좋은 워크숍 참석해서 마지막 남은 그 몇 가지 그 워크숍에 대해서 같이 의논 좀 해봤으면 좋겠습니다. 뭐 자제분이 지금 학교에 다니시는 분도 계실 거고, 그 다음에 또 우리 애들 뭐 다 컸는데 글쎄 그런 게 있었는데 위에서 들었던 이야기라든가, 아까 제가 잠시 얘기했지만 이게 왕따인가? 왜냐면 우리 한국 사회가 좀 굉장히 좀 이렇게 하이라키 이렇게 좀 나이 드신 분, 또 젊은 사람 이런 계급 그런 게 좀 있기 때문에 그게 또 문화라고도 볼 수 있어서 이걸 어디까지 이거를 왕따로 봐야 되는지, 아니면 이거를 뭐 공손하다고 봐야 되는지, 아니면은 버릇없다고 봐야 되는지, 그 경계가 참 모호합니다. 어쨌든 분명한 거는 어느 한 사람에게 어떤 말이나 신체적인 접촉이나 의도를 가지고 하는 행동이 어떤 불편함을 초래했다면 그거는 분명히 문제가 있다는 거죠. 그래서 그거는 나이가 많든 적든 남자든 여자든 한국 사람이든 중국 사람이든 키위든, 그래서 내가 어떤 불편한 것에 대해서 손드는 거, 이게 출발점이라고 저는 그렇게 생각합니다. 내가 영 안 되니까 대부분 이렇게 하시는 게 많은데, 그것보다는 내가 느끼는 불편한 감정에 대해서 손을 든다는 게 출발점이다. 저는 그렇게 생각합니다. 첫 번째부터 한번 얘기를 한번 해볼게요. 애들이나 이제 젊은이들 학교에서 왕따를 당했다.
학교에서 왕따를 당했다는 얘기를 혹시 들어본 적이나 아니면 본인이 경험이나 아니면은 뭐 봤다거나 그런 거 있으세요? 주열이가 지금 이제 거의 요 나이에서 학교에서 다니는 나이인데 왕따를 당한 경험이 있다거나 아니면은 뭐 저 봤다거나 그리고 오늘 요 안에서 하는 이야기는 요 굉장히 컨피덴셜입니다. 요거 비밀이 유지되어야 됩니다. 한 장씩만 가주세요. 이거.